Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa Kuu, na kukaribisha katika taarifa hii ya habari ambapo tunakutangazia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo mjini Kampala. Naitwa Bella Masangano, na kwanza kabisa na kuletea muktasari wa habari. Karibu sana. Ibada ya njia ya msalaba yafanyika uwanja wa Old Kampala SS. Soko la kikanda la Afrika Mashariki kujengwa Mutukula. Na watengenezaji wa transformer walalamikia sera ngumu zinazokwamisha uuzaji wake nchini. Katika habari ya kwanza, baraza la kidini nchini limewashauri waumini wa Kikristo kuishi kwa amani, wokovu na kuzingatia ubinadamu, kuiga mfano wa Yesu Kristo. Wito huu umetolewa wakati wa ibada ya njia ya msalaba iliyohusisha makanisa mengi. Ibada hiyo ikifanyika katika uwanja wa shule ya sekondari ya Old Kampala SS. Ujumbe wa Pasaka ulisomwa kwa niaba ya baraza la kidini nchini na askofu mkuu wa kanisa Anglikana Dr. Stephen Kazimba Mugalu. Dr. Kizito Luanga and the Treasurer, Reverend Father Emmanuel Sechewa. We now pray for them, and we shall have a moment to remember them, that the good Lord may grant them eternal peace. To define peace, one has to approach it from two different perspectives. First, the general one, and the second, the special one. Peace in the general sense is harmony, calmness, quietness, and tranquility. Unfortunately, this peace is more of the phenomenon, whereas the special one is the one from above. It concerns the inner person. It is about sin. Man is called upon to dwell with sin, which is the cause of corruption and death, and the separation from God. All Christians and all the faithful must work for peace. Faith in the resurrection of the dead is a cause for peace. Since the resurrection is strength, hope, and faith. Work for peace may be difficult, full of dangers, a trying one, but worth every effort. And in celebrating it, I cannot fail to pay tribute to my predecessor, His Grace Archbishop Dr. Stephen Kizito Luanga. I thank the organizers that they accorded us time to pray for him and pray for the late John Luanga, with whom they served the UGCC with dedication. They were champions of ecumenism and tireless advocates of collaboration and unity among believers in Jesus Christ.
Corruption is a cancer that is still eating our society, especially in Uganda. It's a pity that Uganda is still scoring poorly in the global ranking, though there are some efforts that have been made to fight it. We wish to remind you all that corruption is an evil that is condemned by God and in all the scriptures. The government of Uganda should do more to make sure that this evil is eradicated. Once you follow Christ, you look at his suffering at Calvary, the way he was crucified, you will be relieved of all your sins. And that's what we are telling politicians, leaders, all of us, to look at this particular moment when you look at Jesus suffering on the way of the cross, on the cross. That's why you don't see me with the guns, pistols, because I carry that cross the way Jesus cried, because he saved me from my sins. Na katika kanisa la Namirembe Cathedral, naye Askofu Luarira ameongoza waumini wa Kikristo katika ibada ya njia ya msalaba na kuwaomba wananchi kwa ujumla kuishi kwa amani na pia kumcha Mungu daima. This is the reflection. How many times in this scene repeated in our society today, how often do we prefer to wash our hands, not to get involved, not to stand up for what is true and just and honorable, because we are afraid? How many times do the innocent suffer because we wash our hands? Wano tubuuzibwa emirundi emeka mu mbeera zaffe mu bulamu bwaffe gye tukolera maka mwe tuli, kanisa mwe tuli ne mu ggwanga lyaffe, emirundi emeka gye tugaa nti nze tebinkwatako oba nze nnaabye emikono gyange biri gye muli, emirundi emeka lwe tusi. Are we ready to see a suffering Jesus in the victims of injustice of our time, the refugees, the starving people, the oppressed, the voiceless? If so, then why do we still have people grabbing each other's land and leaving the homeless? Why do we still have corrupt people in our country? Why do we still have gender-based violence in our homes, especially men killing women and vice versa? Are we ready to die to our selfishness and share what we have with those who are in need? Why is it that so many people grab too much land while knowing that this land will remain here after one's death? Why is this that some people are extremely very rich and others extremely poor? Why is it that some people take their children to the most expensive schools while there are those who cannot afford to take children to UPE schools? Why is it that we have people who are throwing away clothes while there are those looking for something to cover themselves with? Why do we burden people by letting them carry our crosses through oppression, manipulation, exploitation, segregation, mistreatment, and harassment of the poor, etc.? Do we really believe? Waziri wa Nishati na Maendeleo ya Madini, Mheshimiwa Ruth Nankabirwa, amewataka wananchi kuunga mkono utumiaji wa bidhaa zinazotengenezwa nchini. Kulingana na Mheshimiwa Nankabirwa, serikali ina mpango wa kuimarisha uuzaji wa bidhaa nje ya nchi na kupunguza uagizaji wa bidhaa kutoka nje ya nchi.
Akiwa katika ziara ya ukaguzi wa transformer kwenye kampuni ya Nile Transformers, Mheshimiwa Nankabirwa amesisitiza ubora wa viwango vya transformer katika kuwavutia zaidi wanunuzi wa ndani. Mheshimiwa Ruth Nankabirwa anaitaka serikali kuunda sera zinazoruhusu uuzaji wa transformer nchini, ambapo pia ametoa ushauri kwa kampuni hiyo kutengeneza pia transformer zilizoharibika. Matter of choice, it is a policy. Time will come when the imported goods are too expensive because we move towards export promotion and import suppression. So we deliberately suppress imports and we promote exports and we promote Ugandan manufactured goods. For as long as the quality is good, people will always buy from Uganda. Watengenezaji wa transformer nchini wanaitaka serikali kupanua fursa za uuzaji wa transformer zao hapa nchini kwa kufanyia marekebisho sera kuhusiana na uuzaji wa bidhaa hiyo nchini. Kwa sasa, majaribio ya transformer zinazotengenezwa hapa nchini yanafanyika nje ya nchi, na hii yamaanisha kuwa uuzaji wa transformer kwa sasa nchini hawezekani, huku shirika la kuhakiki viwango vya bidhaa nchini, Uganda National Bureau of Standards, likihimiza ubora wa viwango vya bidhaa nchini kuvutia wanunuzi wa ndani. Meneja wa ushirika wa kampuni ya Nile Transformers Bwana Baganzi anasema kuwa viwango vya bidhaa vya Jumuiya ya Afrika Mashariki. But what we are appealing to the government of Uganda, since we have harmonized the standards, the EAC, the East African Community, now we have USC EAC standards, they are harmonized. Let Uganda National Bureau of Standards recognize test reports from other East African member states. Vilioanishwa. Kwa hivyo anatoa ushauri kwa shirika la UNBS kutotilia mashaka bidhaa ambazo majaribio yake yamefanyika kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Uganda ina makampuni 4 yanayotengeneza transformer. Unaendelea kutizama taarifa hii ya habari kutoka hapa UBC TV. Wasafiri wanaotumia barabara ya Kasese kuelekea wilaya ya Mbarara wameitaka mamlaka ya ujenzi wa barabara nchini, Uganda National Roads Authority, kuharakisha kazi za kulijenga upya na kulifungua tena daraja la Kazinga Channel Bridge lililofungwa baada ya kuanza kuharibika. Daraja hilo la Kazinga Channel Bridge lililojengwa mwaka 1954 lilikuwa likiunganisha mkoa wa Magharibi na maeneo mengine kote nchini na kuelekea hadi DRC na Rwanda. Baada ya daraja hilo kufungwa, mamlaka ya ujenzi wa barabara nchini, UNRA, ilikuja na hatua mbadala ya usafiri kwa wasafiri waliokuwa wakitumia daraja hilo kwa kuanzisha usafiri wa feri. Hatua hiyo, pamoja na kuwapa usafiri wa feri wasafiri hao, wanataka daraja hilo lifunguliwe tena kutokana na kazi za ujenzi kukamilika na kudai wamechoshwa na mihangaiko ya ukosefu wa usafiri. They started working on it. The problem, the challenges we got, it's only that on our customers, they get stuck here. They don't do the game drive. It is the problem. Suppose those who have stayed like close to go for the game drive, it is a problem. So they should work on it, and they finish it. Everything goes very well, and the business goes very well. Wasafiri hao wanasema kwamba feri waliopewa kama njia mbadala ya usafiri ni ndogo na inachukua muda mrefu kuwavusha na kuwafikisha wanakoenda. Biaruhanga Gino, anayeshughulikia masuala ya utalii kwenye mbuga ya wanyama ya Queen Elizabeth National Park, analalamikia udhaifu wa feri hiyo ambayo anasema imeathiri shughuli za kitalii kwenye mbuga hiyo. Which they bloat all the time. It is dead. The engineers are not working very well. So they could have not sent this one because this place is very busy for the customers. The tourism are just getting stuck here because of the ferry.
all the time. It is small. Daraja hilo lilikuwa likitumika sana na watalii wanaovuka kwenda upande wa pili, ambako pia kuna vivutio vingine vya utalii kama jumba la utalii la Mwea Safari Lodge, ziwa la chumvi la Katwe Salt Lake. Na hivi sasa tupate mapumziko machache tu kutoka studio, halafu nitarejea na habari ya mwisho. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field could not be possible without it. And now we can watch our favorite shows. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. It's Freaky Friday from Airtel. Buy or gift. Buy or give. Get freaky too! Dial *149*10# to load a Freaky Friday bundle for you to enjoy the best offers on voice and data. To buy a bundle for friends and family, dial *149*10*5#. Freaky Friday with Airtel. Buy or gift a bundle today. Dial *149*10# to get started. Airtel, the smartphone network. Na katika habari yetu ya mwisho, wenyeji wa nchi za Afrika Mashariki wanatarajiwa kufaidika na ujenzi wa soko la kikanda la Afrika Mashariki, ambapo ujenzi huo umepangwa kuanza hivi karibuni. Mwenzetu Philip Aguta alikwenda Mutukula kusaka habari na akatuletea taarifa ifuatayo. Hii ni ardhi yenye ekari 500 katika kijiji cha Kasamvu Mutukula kwenye barabara ya Sango Bay, ambako ujenzi wa soko la kikanda la Afrika Mashariki litajengwa. Ujenzi huu ambao unasimamiwa na wawekezaji wa kigeni uliidhinishwa na serikali nchini pamoja na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ujenzi huu utakuja na fursa zake ambazo ni kupunguza gharama za ufanyaji biashara na kubuni fursa za ajira. Because the distance for us in the hinterland to reach the Indian Ocean is very, very long from here. So this market is going to be a catchment area. Instead of driving to Dar es Salaam, you can buy the things here. You can come from Congo and buy the things here. You come from Kigali, buy the things here. You come from Burundi, you come from northern Tanzania. They don't have to go to Dar es Salaam. They will buy things here. And also for our people here in this part of Greater Masaka, they no longer have to go to Kampala. Once this market is ready, everything will be here. Everything we need will be here. Mheshimiwa Rebecca Kadaga anahimiza wawekezaji wa ndani na nje kushirikiana katika utafutaji wa malighafi kukamilisha ujenzi huu. So I see employment when the market is finished. I see employment when the market is being constructed. I see the opportunity to supply stones, to supply sand, to supply cement for construction materials. I see an opportunity to supply timber. Also opportunities for the people of this area as they are constructing. Kulingana na waziri wa nchi wa biashara Harriet Ntabazi, soko hilo litakuwa la kwanza na la aina yake Afrika Mashariki. So we are going to put a facility of more than $700 million US dollars. $700 million US dollars. And this facility will occupy a lot of things. We shall have a market with 50,000 shops.
We shall have stalls constructed. We shall have silos constructed, 21 of them. We shall have an airfield constructed here. We shall have a hospital, a big hospital, big facility, which will be here. We shall work on the roads. We shall have as many things as possible to make sure that the trade across the region moves very well. Viongozi wa eneo ambako soko hilo linatarajiwa kujengwa wamefurahia hatua hiyo na kusema ujenzi wa soko hilo utaboresha biashara kwa watu katika eneo hilo. Ujenzi huo utakaogharimu matrilioni ya pesa umepangwa kumalizika ndani ya miaka miwili. Na hadi hapo mtazamaji wa UBC TV, tumefikia mwisho wa taarifa hii ya habari, lakini kabla sijaondoka na kuletea tena muktasari wake. Ibada ya njia ya msalaba yafanyika uwanja wa Old Kampala SS. Soko la kikanda la Afrika Mashariki kujengwa Mutukula. Na watengenezaji wa transformer walalamikia sera ngumu zinazokwamisha uuzaji wake nchini. Sina la ziada mtazamaji wa UBC TV, ila nakushukuru sana kwa kutizama taarifa hii ya habari, na utabiri wa hali ya hewa unakuja kwako ukisomwa na Kutesa Mile. Karibuni kwa utabiri ya hali ya hewa. Mtangazaji naitwa Kutesa Mili. Habari ya jioni. Siku hizi tunapata vipindi vya mvua kunyesha hapa na pale sehemu nyingi ya nchi yetu, na kwa muda saa 3 leo asubuhi tunaona kwamba sehemu za Kampala kwa mefikisa 23.6, mmefikisa 33.6, jiji imekuwa na 11.1, lile mefikisa 7. Tuchangalie kwa sana mlisi tunaona kwamba kulikuwa na vipindi vya upepo pamoja na maji yanatoka sehemu za Kongo kuingia ndani la nchi yetu, pamoja na sehemu za upepo ya maji yanatoka sehemu za Ziwa la Hindi kuingia ndani la nchi yetu. Ndio vipindi vya mvua tumeendelea mbele kuona na kuvuta mkanda ya mvua kuwa katikati la nchi yetu. Kesho asubuhi tajua kwamba vipindi vya mvua kunyesha pamoja na ngurume sehemu za kaskazini za mashariki pamoja na kuzunguka Ziwa la Victoria, lakini sehemu za kaskazini za magharibi kurudi sehemu za kusini la magharibi najua kwa vipindi vya kuchomoza na mchanganyiko la mawingu. Baadaye kwa muda huu na kwamba mambo yanajua kubadilika kidogo, sehemu nyingi ya nchi yetu yanajua kupata vipindi vya mvua kunyesha ya rasharasha, labda sehemu za kaskazini la nchi yetu kurudi hapa ndani la katikati watajua kwa vipindi vya jua kuchomoza na mchanganyiko la mawingu. Joto la juu linafika 29 sehemu za kaskazini la nchi yetu, 28 sehemu za magharibi kuzunguka Ziwa la Victoria kwa katikati ya 28 na 27 mjini ya nchi yetu Kampala. Kwa milima ya kawaida na kwamba inaenda kufikisa 23. Mwenye ataka kutoka na nchi yetu kutembelea miji kadhaa duniani hapa Nairobi tunajua kwa vipindi vya mvua kunyesha ya rasharasha na joto kufika 28 pamoja na New York, lakini Cairo, Paris pamoja na London tunajua kwa vipindi vya mvua kuchomoza sana na joto kufika 31 sehemu za Cairo, lakini inaenda kuwa chini kidogo sehemu za Paris kwa 16 peke yake. Asante sana kumtazama, naitwa Kutesa Mili, tuonane.